my dear students, let's start the session. Energy in SHM. Energy in SHM. How many energies we need to discuss? Potential energy. Potential energy in SHM. Okay na? Kinetic energy in SHM. మీరు కానీ క్లాస్ బాగా విన్నారంటే చాలా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. క్లియరా? ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ SHM. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ in simple harmonic motion. Potential energy in simple harmonic motion. What is the potential energy? That is the work done. Work done equal to work done equivalents to potential energy. That equivalents to U. That equivalents to how much? Force into displacement. Force F bar dot dx bar. F bar dot dx bar. Force into displacement. Force vector dotted with displacement vector in the heading. Potential energy, that is the work done. Work done equal to potential energy. U equals to how much? F dx. Okay na? In this linear SHM definition, I will prove this. Okay na? F is directly proportional to x. F equals to minus kx. F equals to minus kx. If you take the magnitude of it, kx will come. Okay na? Now we need to take U equals to F into dx. Kx into dx. This is a du. Are you clear? Kx into dx. Then integration on both side. Clear? So if you take x equal to 0, this is the mean position. Okay na? So mean position is nothing but equilibrium position. We can call it as equilibrium position. If the boundary conditions are at x equal to 0, u is not equal to 0, that is u naught. If it is u naught given, so we need to take it. At x equal to a, at x, that equals to u. At x, that is equal to u. So now tell me, at x, u. At x equal to 0, u naught. At x equal to 0, u naught. Now tell me, how to derive this? Integral of du. U naught to u. That equals to integral of 0 to x. Kx into dx. K is the stiffness coefficient of stiffness constant. So you have to half kx square u minus u naught. U equals to u naught plus, this is how much? Half kx square plus u naught. Half kx square u naught. If you take ఇది ఆఫ్ చేయండి. if
if at x equal to 0, at x equal to 0, u not equal to 0, u not equal to 0, then what you will get? U function of x. U function of x can be written as of kx square. Of kx square. Are you following? Of kx square is the potential energy function of x. Potential energy function of x is of kx square. Are you following or not? This is what? Potential energy function of x. Potential energy function of x. Clear? Completed. Now we need to draw u versus displacement graph. U versus displacement graph. Completed. Secondly, potential energy in SHM. Potential energy in SHM. Potential energy in SHM. Potential energy in SHM. U of x is what? U of x is what? Of kx square. ఇప్పుడు మనము u versus x graph గీయాలి. U versus x graph. U of x versus x graph. U of x versus x graph. చెప్పండి u of x ఎక్కడ తీసుకోవాలి? y axis. u of x ని y axis నుండి తీసుకోండి. This is u of x. తర్వాత చూడండి ఇక్కడ u of x. తర్వాత x taken on this. X equal to 0 is what? Mean position. X equal to 0 mean position. X equal to minus a. X equal to minus a left extreme position. X equal to plus a right extreme position. Right extreme position. U of x is what? Of kx square. Of kx square. X equal to 0. Mark these points. At x equal to 0, what is the potential energy? 0. At x equal to minus a, at x equal to minus a, what is the potential energy? Tell me. At x equal to minus a, at x equal to minus a, how much is obtained? This is how much? This is how much? At x equal to 0, this would be 0. This would be 0. At x equal to minus a, potential energy would be how much? Maximum. That equal to how much? Of k into a square. Put x equal to a. At x equal to a. Then what is the u maximum? U maximum. U maximum. What is the u maximum? చెప్పండి of ka square. Of ka square. It look like what? It look like, see this, here to here. You will get a graph like this. You will get a graph like this. Parabola. So here it is symmetric about which axis? Symmetric about which axis? Symmetric about y axis. It look like, see this, u of x. U of x. U of x equal to of kx square. Of kx square. So u of x taken on which axis? U of x taken on which axis? V of x taken on y axis. This entire part is what? Constant. This x taken on. This is x axis. Y equal to cx square. So this is looking like what? X square equal to some constant into y. ఇలాగానంటే ఏంటి పరిస్థితి? Symmetric about which axis? Symmetric about y axis. ఓకేనా? ప్లస్ ఓపెన్ upward or downward? Upward. Open upward positive, open downward negative. Clear?
So it look like a parabola. It look like a parabola. Now tell me. Now we need to shift this graph. Okay na? Yet to mean position. Yet to mean position. Yet to mean position. At x equal to 0. At x equal to 0. Potential energy is how much? 0. At x equal to 0. U naught equal to 0 here. If U naught is not equal to 0, what you will get? If U naught is not equal to 0, what you will get? What kind of graph you will get? See this. Here to here. So now I am taking U of x. This is x equal to 0. So at U, this is how much? U naught. I am giving U naught is not equal to 0. It is U naught not equal to 0. Then it is shifted upward. It is shifted upward. Understood? Understood? This is the shifting upward. Here to here. Here to here. Then what kind of graph you will get? Tell me. What kind of graph you will get? Tell me. What is the potential energy maximum? Potential energy maximum equal to how much? Half K. Half K. A square plus how much? U naught. What is the equation of this? Shifting upward minus. Okay, now subtract it. So here, what is the equation of the parabola? What is the equation of the parabola? Minus U naught equal to how much? Half K x square. Half K x square. Ardhamaitunda? So U of x can be written as U of x can be written as U of x can be written as half kx square. Half kx square plus U naught. Plus U naught. It is shifted upward. Shifted upward. If the shift is downward, add it. Upward, subtract it. Shifting telsa. Shifting business telsa. Completed. దీన్ని పైకి ఒక తట్టు పైకి పోద్ది. అర్థమైందా? ఒక తట్టు పైకి కడితే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అయితే ఏం చేయాలా? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. నెగటివ్ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అయితే ఏం చేయాలా? యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? అయిపోయిందా ఇది? సో నెక్స్ట్ గ్రాఫ్. Here, if the graph is like this, what is the u of x? You are in position to write u of x. చూడండి ఇక్కడ అదే కానీ షిఫ్ట్ డౌన్వర్డ్ అయితే పరిస్థితి ఏంది? ఇట్లా డౌన్వర్డ్ షిఫ్ట్ అయితే పరిస్థితి ఏంది? దిస్ ఈజ్ x ఈక్వల్ టు 0. x ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ u naught. It is shifted downward. u naught. It is shifted downward. That is u naught. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇట్లా పోయి there. Are you clear? This is u of x. U of x. Here to here. U of x. So at x equal to a, this is x equal to minus a. This is how much? X equal to plus a. This is how much? X equal to minus a. Left extreme position. X equal to plus a. Right and left extreme positions. Clear up. Acceleration is maximum. Force is maximum. Potential energy is maximum. Acceleration maximum at extreme position. Okay na? Corresponding force is maximum. Thereby potential energy is maximum. Clear up. So ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the equation? What is the equation? U of x. U of x shifted downward. Downward means what? Plus will come. U naught equal to how much? Half kx square. Then U of x equal to how much? Half kx square. Half kx square minus U naught. Clear up? What is the maximum potential energy in this case? What is the maximum potential energy in this case? Here, what is the U maximum? Tell me. U maximum in this case. Half Ka square. Half Ka square minus U naught. Minus U naught. U naught is the
potential energy at equilibrium position, so called mean position. Potential energy at mean position. Potential energy at mean position. Clear or not? Now tell me. Completed. I will say see here. सर आई बोला Okay. Clear. So if the graph is like this, if the graph is like this, here, if the graph is like this, here to here, ఇది నేను మిడిల్లోకి తీస్తాను. అర్థమైందా ఇది? కనండి ఫోకస్ హియర్. సో నౌ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. Here to here, u of x versus, see here. So if the graph like this, if the graph is like this, here to here, see here to here, here to here. So this is u of x. U of x. This is x equal to 0. X equal to 0. X equal to 0. This is x. Clear? So what is the equation from here to here? This is u naught. This is u naught. From here to here. From here to here. A by 2. A by 2. Okay, now what is the equation of this? Then what is the mean position and extreme position? Amplitude is given as A. Amplitude is given as A. Amplitude is what? A is the amplitude. Amplitude of this SHM is given as A is the amplitude. So A by 2 is mentioned here. A by 2 is mentioned here. This is u naught. What is the equation? What is the equation? U of x shifted towards right. Then what you will get? Minus u naught. That equal to half into k into how much? Chapandi. X minus a by 2. X minus a by 2 whole square. అర్థమవుతుందా? రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్. అర్థమవుతుందా? x లో నుంచి a by 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. Then what you will get? Tell me. U of x equal to how much? Half into k into x minus a by 2. X minus a by 2 whole square plus u naught. What is the mean position here? X equal to plus a by 2 is the mean position. Clear? So అప్పుడు నీకు ఇదేమో చెప్పాడా? This will become how much? ఇది x equal to a by 2 అంటే అప్పుడు ఇది కట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అప్పుడు నువ్వు ఇట్లా రాయండి. ఏం కాదు ఇది కట్ అవ్వాలి. a by 2 అంటే it should cut. ఇది కట్ అయ్యేది. Clear? Are you following? X equal to a by 2. Then this will become how much?
x equal to minus a by 2, x equal to minus a by 2, this is a by 2, this is a by 2, amplitude is how much? A. So a by 2, a by 2, a by 2, ఇక్కడ నుంచి a పెడితే ఏమొస్తుంది? x equal to 3a by 2, x equal to 3a by 2, x equal to minus a by 2, x equal to a by 2 is the, this part is the mean position, this is the mean position, mean position. ఇక్కడ నువ్వు మైనస్ ఏ బై 2 పెట్టినా 3a by 2 పెట్టినా ఒకటే రావాలి. వచ్చిందా? వచ్చిందా? మైనస్ ఏ బై 2 పెట్టినా then what you will get? What you will get? U maximum is how much? U maximum is how much? What is the U maximum? U maximum equal to how much in this case? చెప్పండి. half k a square, half k a square plus u naught, half k a square plus u naught. Are you following? At extreme position, put x equal to minus a by 2, minus a by 2, minus a by 2, a. Put 3a by 2, 3a by 2 minus a by 2, a. Clear? Half k a square plus u naught, half k a square plus u naught. This is the mean position. X equal to 0. X equal to 0 is not the mean position here. X equal to a by 2 is the mean position. Okay now, this is right extreme position. Right extreme position. Left extreme position. అర్థమవుతుందా? This graph is symmetric about the mean position. Maximum is obtained at extreme position. Minimum at mean position. Minimum at mean position. Maximum at extreme position. Clear? Next right now. Potential energy. So x equals to how much? This part completed. No, sir. Kanindi. Completed. No, sir. అర్థమైందా? ఇది ఎప్పుడు కూడా గ్రాఫ్ షిఫ్టింగ్ బిజినెస్ ఏంటంటే ఇది y, ఇది x. ఓకేనా? y ఏమో పైకి షిఫ్ట్ అయింది అనుకో, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? x ఏమో రైట్కి షిఫ్ట్ అయింది అనుకో, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్ ఎంత షిఫ్ట్ అయింది? a by 2 షిఫ్ట్ అయింది, అందుకని x మైనస్ a by 2 అని రాయాలి. y అనేది ఎటు షిఫ్ట్ అయింది? పైకి షిఫ్ట్ అయింది, అప్పుడు u నాట్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? కిందకి షిఫ్ట్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఆ దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టా చేయాలి. అప్పుడు నువ్వు ఈ గ్రాఫ్ ని ఇక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ పెట్టు, కింద పెట్టు, ఇట తట్టు, పైకి తట్టు, ఎట్టైనా తట్టినా నీకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఈ గ్రాఫ్ ని ఇట్లా మూవ్ చేసే పొజిషన్ లో ఉండాలి స్టూడెంట్. ఏది ఇచ్చినా చేసేటట్టు ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ఈ గ్రాఫ్ ఇట్టుండింది అనుకో, మళ్ళీ ఉల్టా వచ్చింది అనుకో, అప్వర్డ్ పాజిటివ్, డౌన్వర్డ్ నెగిటివ్. ఇదంతా పారాబోలా ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, క్లియరా? మ్యాథమెటిక్స్ లో చెప్తారు. క్లియరా? షిఫ్టింగ్ బిజినెస్ కంప్లీటెడ్. Next, right now, here x equal to a sin omega t, x equal to a sin omega t, x equal to a sin omega t, and ఇక్కడ potential energy, this is what? X equal to a sin omega t. What is the potential energy? చూడండి, x equal to a sin omega t అని రాయండి. x equal to a sin omega t,
x equal to a sin omega t. What is the potential energy? Potential energy అంటే ఏం చెప్పండి? What is the potential energy? Half kx square u equals to సార్ అది పక్కన పెట్టేయండి సార్ తీసేయండి సార్ పెట్టేయండి సార్ u of x అంటే ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి? u of x అంటే ఏం రాయొచ్చు? half k x square, half k x square. What is u maximum? What is u maximum? Half k a square, half k a square. What is the potential energy function of t? What is the potential energy function of t? చెప్పండి, potential energy function of t ఏమొస్తుంది? half k a square into చెప్పండి, x ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? x ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? a sin omega t సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి, half k a square into sin square omega t. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? దీన్ని ఎలా రాస్తారు? u equal to u maximum into sin square omega t. u equal to u maximum into sin square omega t. Clear? What is the u average? Now tell me, what is the average? What is the average potential energy? Average potential energy. Average potential energy. What is the average potential energy? So u average ni ఎలా సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చా? దీని ఏమంటారు? యావరేజ్ సింబల్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్? ఏం చెప్పాము? ఇంటిగ్రల్. దిస్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్. సో ఇక్కడ u అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ t ఉంది కదా, u అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ t ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ t తీసుకో, ఫంక్షన్ ఆఫ్ t. అది క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఎంత నుంచి ఎక్కడ వరకు వన్ టైం పీరియడ్ 0 to t u maximum sin square omega t, u maximum sin square omega t dt, sin square omega t dt. Clear? sin square omega t dt. u maximum పక్కన పడేయండి, u maximum పక్కన పడేసి ఇది రాయండి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin square omega t dt 0 to t, integral of 0 to t dt, integral of 0 to t dt. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు? యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద sin square omega t equals to average value of the cos square omega t equals to 1/2. We need to make use of this in the alternating current and SHM and different chapters. Whenever you get okay, average value of the sin square omega t and cos square omega t, entire this term is called as this is what? u maximum. This is the average of u, that equal to u maximum into average of sin square omega t. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏంది? sin square omega t అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడ పెట్టినావు, dt లో ఉంది. అది dt తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. పైన ఏమి బౌండరీ కండిషన్స్ ఉన్నాయో కింద కూడా అయ్యే ఉండాలి. ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ వాట్? f ఆఫ్ t. ఒక ఫంక్షన్ ఏంది ఇక్కడ? sin square omega t అనే ఒక ఫంక్షన్ కి యావరేజ్ కనుక్కున్నాను.
sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ అనే ఒక ఫంక్షన్ కి యావరేజ్ కనుక్కున్నావు. నువ్వు యావరేజ్ కనుక్కుంటే 1/2 వస్తుంది. 1/2 వస్తుంది. అదేం లేదు 1 మైనస్ కాస్ 2 ఒమేగా టీ రాస్తే వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నీకు 1/2నే వస్తుంది. అది క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఫైనల్లీ యావరేజ్ ఆఫ్ ద U. Average potential energy equal to how much? U maximum into 1/2. 1/2. That is the U maximum by 2. That is the U maximum by 2. Are you following or not? This is the way to calculate average potential energy. Average potential energy. So average potential energy రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, ఫంక్షన్ ఆఫ్ t రాయాలి. u ఫంక్షన్ ఆఫ్ t రాయాలి. నేను చెప్పాను కదా u ఫంక్షన్ ఆఫ్ t రాసి తర్వాత టైంలో ఉంది కాబట్టి dt తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. కింద dt పెట్టాలి. రెండు ఇంటిగ్రేషన్లు పెట్టాలి. 0 to t 0 to t రెండు సేమ్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఉండాలి. క్లియరా? దిస్ ఈస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నీకు sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. 0 to t బౌండరీ, 0 to t బౌండరీ. ఇక్కడ sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ t లో ఫంక్షన్, అందుకని dt రాస్తావు. అర్థమైందా? సో అప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు? ఈ మొత్తాన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు? దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? యావరేజ్ ఆఫ్ ద sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ గా రాయొచ్చు. యావరేజ్ ఆఫ్ ద sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ గా రాయొచ్చు ఈ మొత్తాన్ని లేపేసి. క్లియరా? యావరేజ్ ఆఫ్ ద sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. యావరేజ్ ఆఫ్ ద sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ cos స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1/2. 1/2. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్? సో ఇక్కడ u మాక్సిమం ఎంత తెలుసు నీకే? హాఫ్ k స్క్వేర్ అని తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్? 1/4 టైమ్స్ ఆఫ్ k స్క్వేర్. 1/4 times of Ka square is the average potential energy. Of 1/4 times of Ka square is the 1/4 times of Ka square is the average potential energy. X equal to A sin omega t. U of x is half kx square. U maximum of Ka square. Okay na? Substitute x equal to A sin omega t. Half Ka square sin square omega t. Half K square is the U maximum. Okay na? Now we try to calculate average potential energy. Half of the U maximum is obtained. Half of the U maximum means what? 1/4 of the K square. Now write down U of t versus time graph. Completed. అయిపోయిందా? U of t versus time graph. Potential energy 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 U of t versus time graph. U of t potential energy versus time graph. Time graph. Okay. U of t taken on. U of t taken on y axis. U of t taken on y axis. U of t taken on y axis. This is U of t. Time t. U of t ఎంతో చెప్పాలి పడి. U of t అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. బా కళాఖండాలబ్బా. U of t అంటే ఇప్పుడు దా చదివింది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. Half K square. Sin square omega t. This is how much? Sin square omega t. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ గ్రాఫ్ మామూలుగా ఎలాగిస్తాం చెప్పు? ఎలాగిస్తాం చెప్పండి?
theta value. Okay na? Here you can take theta RT. Theta sin square theta లెక్క రాసుకోవచ్చు. Theta equal to omega t. So u of theta అంటే ఎంత? U of theta is equal Half to k square sin square theta. sin square theta వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi. ఓకేనా? సీరియస్. సో 0 పెడితే ఏమొస్తుంది? 0 0 pi by 2 పెడితే Pi by 2 half k square pi పెడితే 0. half k square 0. 0. So ఇప్పుడు నీకు 0. So now tell me this is what? 0. ఇక్కడ 0. This is what? Pi by 2. Pi by 2. సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా గీయాలంటే sin స్క్వేర్ నెగటివ్ గ్రాఫ్ ఇట్లా పోయి ఇట్లా రావాలి, ఇట్లా పోయి ఇట్లా రావాలి. ఓకే, ఇట్లా రావాలి. నెక్స్ట్ ఇట్లా రావాలి. Here to here, like this. Perfect. ఇట్లా రావాలి. 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Pi by 2 దగ్గర here pi, here pi. This is 3 pi by 2. 3 pi by 2. 3 pi by 2. This would be t. This would be t. Here to here. ఇట్లా పోయి next graph. Here to here. అర్థమైందా? సో ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇట్లా గొబ్బెమ్మలు లెక్క పెట్టకండి, ఎట్లా పడితే అట్లా. ఓకేనా? ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎడబెట్టి గొబ్బెమ్మలు లెక్క పెడతారు, అట్లా కాదు. కొద్ది పద్ధతి, ఒక రెస్పెక్ట్. కరువు sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ, sin స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. ఆ కర్వేచర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, ఇట్లా రావాలి కర్వేచర్. ఓకే, జెరాక్స్ ఇద్దాం, వాళ్ళకి ఇద్దాం జెరాక్స్. మీకు ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఈరోజు భలే వచ్చింది. అసలు ప్రొజెక్టైల్ వేరే లెవెల్, సూపర్ వచ్చింది. టోటల్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ 6 గంటల క్లాస్, సూపర్ వచ్చింది. ఈరోజు అన్ని ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లు అయిపోయాయి. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో ఉన్న ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ కూడా అయిపోయింది. అట్లా అయిందా? ఇది ఫస్ట్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్, తర్వాత హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. దాంట్లో 3 వస్తాయి. హారిజాంటల్ గా కిందకి పైకి 3 వస్తాయి. మళ్ళీ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ లో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్, కింద నుంచి పైకి, పై నుంచి కిందకి. ఒక ట్యాంక్ హోల్ పెడితే అదొక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. ఓకేనా? ఎలాసిటీ ఆఫ్ ఎఫ్లెక్స్, రేంజ్, మాక్సిమం రేంజ్, ఎక్కడ సేమ్ రేంజ్ అన్నీ అయిపోయింది. అట్లా ఓకేనా? ఫోకస్. ఇది అర్థమైందా? సో ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా రావాలి. కొంతమంది ఎలా గీస్తారంటే ఇట్లా పోయి ఇట్లా పోయి ఇట్లా గీస్తారు. ఓకేనా? అట్లా గీకండి, ఇట్లా పోయి కరెక్ట్ రావాలి. నెక్స్ట్ ఐటమ్, దిస్ ఈస్ ద u of t versus time graph. Potential energy in SHM completed. Next item, kinetic energy in SHM. Kinetic energy in SHM. చూడండి ఇక్కడ how to derive the same expressions. సేమ్ స్టోరీ వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళా సేమ్ స్టోరీ రావాలి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద kinetic energy in SHM? Kinetic energy in SHM. Focus here. Kinetic energy
kinetic energy in SHM. సో మనకి ఏం తెలుసు చెప్పు, x ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు, a sin omega t. x equal to a sin omega t. What is the velocity? What is the velocity? Tell me. X dot equal to omega a into cos omega t. That we can write it as omega into square root of a square minus x square. Okay na, a square minus x square. Then we can confidently say that v equal to how much, omega into square root of a square minus x square. A square minus x square. Then what is the kinetic energy function of x? Kinetic energy function of x, half into m into a v square. V is the velocity. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, క్లియరా, హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్, a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x. Kinetic energy function of x. This is equal to half m omega square into a square minus x square. Clear up? So now here we can take focus here. So what is the time period of oscillation of linear SHM? Omega ఏమో చెప్పు. మీకు తెలియదు కదా ఇంకా. ఫైన్. ప్రస్తుతానికి ఇది ఒకటి చూసుకోండి, ఇది నేను చెప్తాను, డెరైవ్ చేస్తాము. ఇది కే, క్లియరా? సో మామూలుగా వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్, 2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ m by k. 2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ m by k. ఇది ఆఫ్టర్నూన్ డెరైవ్ చేస్తాము. కంప్లీట్ SHM లీనియర్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నీకు 2π/t ఏమవుతుంది, ఒమేగా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 2π/t. 2π/t ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ k బై m. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం రాయొచ్చు, ఒమేగా స్క్వేర్ ఏం రాయొచ్చు, k బై m గా రాయొచ్చా? సో m ఒమేగా స్క్వేర్ ఏం రాయొచ్చు, m ఒమేగా స్క్వేర్ ఏం రాయొచ్చు, m ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, k. m omega square equal to k. Then kinetic energy function of x, half into k into a square minus x square. Kinetic energy function of x is how much, half into k into a square minus x square. That is the kinetic energy function of x. So x equal to a sin omega t. How to write kinetic energy function of t? Kinetic energy function of t. Put x equal to a sin omega t. Half into k into a square. Half into k into a square minus a square sin square omega t. అర్థమవుతుందా? Half into k into a square. k into a square, 1 minus sin square omega t. 1 minus sin square omega t. 1 minus sin square omega t is nothing but cos square omega t. Half into k into a square, cos square omega t. That is the kinetic energy function of t. This is the kinetic energy function of x, kinetic energy function of t. Now write down. This is the time period of oscillation of linear spring. Time period of oscillation. Time period of oscillations. Linear SHM, linear spring.
x equal to a sin omega t, x equal to a sin omega t, kinetic energy function of x, kinetic energy function of x, kinetic energy function of t, completed. Yes, sir. Next write down. Completed. So now, kinetic energy versus displacement graph. 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 చూడండి ఇక్కడ. So kinetic energy function of x. Kinetic energy function of x versus x graph. X graph. Kinetic energy versus displacement graph. Kinetic energy taken on y axis. Kinetic energy taken on y axis. Okay now, see this. This is the y axis. Kinetic energy function of x. Kinetic energy function of x. This is x. Kinetic energy x equal to 0 is the mean position. X equal to plus a, extreme position. X equal to plus a, right extreme position. X equal to minus a, x equal to minus a, left extreme position. What? Write down this. Here what you will get? What is the graph? X. X and kinetic energy function of x. Here to here. Here to here. X and kinetic energy. Kinetic energy function of x. Put x equal to 0. This is minus a plus a. Put x equal to 0. Then what you will get? Kinetic energy function of x equal to how much? Kinetic energy function of x equal to how much? Half into k into a square minus x square. Put x equal to 0 at mean position. Velocity is maximum. Corresponding kinetic energy is maximum. Then what you will get? X equal to 0. Half into k into a square. Put it, this is 0, this is 0. At right and left extreme position, velocity 0, kinetic energy 0. Then what you will get? What kind of graph you will get? So this is the maximum. Here you are getting maximum. Here you are getting 0. Here also you are getting 0. If you want to join this, it will get like this. You will get this kind of graph. You will get this kind of graph. This is mean position. Right and left extreme positions. This is the mean position. Mean position. Mean position. Right and left extreme positions. Right and left extreme positions. Right and left extreme positions. At mean position, you are getting maximum. Kinetic energy is maximum. What is the maximum kinetic energy? Maximum kinetic energy equal to how much? Half into k into a square. Half into k into a square. That is the maximum kinetic energy. Kinetic energy at mean position. That is the maximum kinetic energy. At mean position, maximum velocity. Corresponding kinetic energy would be maximum. At extreme position, velocity 0. Velocity 0. Clear or not? This part done. Next write down. That is the maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy. Now we need to talk about average kinetic energy. What is the average kinetic energy? Completed. అయిపోయిందా ఇది రాయండి completed.
Done or not? Next, ఇది రాయండి x equal to a sin omega t. Focus here, x equal to a sin omega t. X equal to a sin omega t. X equal to a sin omega t. What is the kinetic energy function of? What is the kinetic energy function of x? What is the kinetic energy function of x? Kinetic energy function of x. Half into here. First we can write. See this. Here you can write kinetic energy function of x. Kinetic energy function of x of m omega square into a square minus x square. So we can write it as half into k into a square minus x square. What is the maximum kinetic energy? Kinetic energy maximum is obtained. How much is obtained? Half into k into a square. So if you substitute what the people are getting here in terms of t, kinetic energy function of t, what you will get? Kinetic energy function of t. Kinetic energy function of t. Half into k into a square cos square omega t. Half into what is the kinetic energy function of t? This is written as kinetic energy function of t. This is k maximum. K maximum cos square omega t. Cos square omega t. Here k maximum can be written as half m omega square a square half k a square half k a square. So what is the average kinetic energy? What is the average kinetic energy? చెప్పండి average kinetic energy ఎంత వస్తుంది? So average kinetic energy calculations. Average kinetic energy. Average kinetic energy that equal to how much? Average kinetic energy equivalents to ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to t. ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t వచ్చిందా? ఇక్కడ dt పెట్టాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? పైన ఒక ఇంటిగ్రేషన్ కింద ఒక ఇంటిగ్రేషన్, పైన ఒక ఇంటిగ్రేషన్ కింద ఒక ఇంటిగ్రేషన్ పెట్టాలి. తర్వాత ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ t లో ఉంది dt. బౌండరీ కండిషన్స్ 0 to t. Then what you will get? Integral of what you will get? K maximum into, so we can write kinetic energy maximum dt, kinetic energy maximum cos square omega t dt 0 to t dt. Okay, so kinetic energy maximum పక్కన పడేస్తే ఏమొస్తుంది? kinetic energy maximum ని పక్కన పడేస్తే ఏమొస్తుంది? So integral of 0 to t cos square omega t into dt by integral of 0 to t dt. So we can confidently write this term as average of cos square omega t. So this can be written as kinetic energy maximum. This can be written as kinetic energy maximum into average of cos square omega t. Average of cos square omega t. We already discussed average of sin square omega t and cos square omega t can be written as 1/2. ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో.
ఈరోజు వస్తారు సార్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం ఇంటూ cos square omega t అంటే ఎంత 1/2. So we can confidently write what is the average kinetic energy. Kinetic energy maximum by 2. So average kinetic energy can be written as 1/4 times of k times of a square. 1/4 times of k square. 1/4 times of k square. Clear? Next item, kinetic energy versus time graph. వెయిట్ సార్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. అది పనిచేస్తలేదా? చాలాసేపు నుంచి అట్నే ఉంది. అది పనిచేస్తుందా? రాస్తుంది సార్. 50 minutes. టోటల్ ఎనర్జీ కూడా వద్దు. ఎనర్జీ SHM అయిపోతుంది. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నో సార్. ఆఫ్టర్నూన్ లీనియర్ SHM డిస్కస్ చేస్తాం. లీనియర్ SHM స్ప్రింగ్స్ ఆసిలేషన్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, రైట్ సార్. ఈ ఫేజ్ లాస్ట్ లో చెప్తాం. వేవ్ మోషన్ ముందు ఫేజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ చెప్తాం. క్లియర్? కంప్లీటెడ్. Right now, kinetic energy versus time graph. మరి బ్లాక్ అయిపోయిందా? ఏమసలు ఈ రూమ్ లో అసలు లైటే రాదా? ఉంచండి చాలా. ఆ లైట్ దానివల్ల అంత ఉపయోగం లేదు, దానివల్ల నష్టమే ఎక్కువ లాగుంది. ఆ లైట్ ఆఫ్ చేయండి. లేదు, ఆ లైట్ ఆఫ్ చేయండి వెనకాల. ఓకే, రైట్ నౌ kinetic energy versus time graph. Kinetic energy versus time graph. చూడండి ఇక్కడ kinetic energy function of t. Focus. Kinetic energy function of t ఇలా వస్తుంది. kinetic energy function of t. This is t. Kinetic energy function of t. Kinetic energy function of t. What is the kinetic energy function of t? చెప్పండి. kinetic energy function of t ఏమవుతుంది? half into k a square into cos square omega t. సో ఇప్పుడు నువ్వు రాయండి, గీయండి. ఏమొస్తుంది నీకు? ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? హియర్ టు హియర్. సో నార్మల్ గా గ్రాఫ్ గీసినట్టే గీసేయండి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు 0, దిస్ ఈజ్ 0, pi by 2, pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi. This is how much? Theta. So kinetic energy function of theta ఎంత? So half into k a square into cos square theta. This is how much? 0 దగ్గర half k a square వస్తుంది. ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ half k a square వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా half k a square వస్తుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీ గ్రాఫ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఇక్కడ నుంచి రావాలి. ఓకే, సో హియర్ టు హియర్ గ్రాఫ్ ఇట్ రావాలి.
ఇట్లా పోయి ఇట్లా పోవాలి. ఓకే, సీరియస్ ఇట్లా వచ్చి దెన్ అది క్లియర్ ఇట్లా రావాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రాఫ్? హియర్ టు హియర్, here to here, this is 0. It would be maximum. It would be maximum. Maximum kinetic energy. What is the maximum kinetic energy? Half Ka square. Half into K into A square. So 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. So here to here, like this. This would be 2 pi. This would be 2 pi. సార్ మీరు చిన్నగానే తీసుకోండి. ఇది రావాలి, ఇందాకది ఇట్లా పోవాలి. రెండు కంబైన్ చేయాలి ఇప్పుడు. So now tell me. 2 plus 3. Now, kinetic energy in SHM completed. Next item, total energy in SHM. వెయిట్ సార్ Total energy in SHM. What is the total energy in SHM? సార్ మేము రాయలేదు సార్ ఇంకా Potential energy in SHM. Kinetic energy in SHM. Total energy in SHM. We need to combine potential energy and kinetic energy. Both the graphs we need to combine. Okay na? Total maximum total energy anta half Ka square. Maximum kaadu, total energy Ka square, half Ka square. That is constant. Total energy is constant. Completed. సార్ Completed. Next item, total energy in SHM. అయిపోలేదు సార్ Randy. Total energy in SHM, KSA and KSB. KSA completed. KSA, total energy in SHM. ఇక్కడ చూడండి, total energy in total energy in SHM. Okay, so X equal to KSA. Here KSA
KSA x equal to A sin omega t. X equal to A sin omega t. A sin omega t. A sin omega t. See this. Here we can draw the graph. Here we can draw the graph. This is u of x. U of x. T. Kinetic energy maximum. Kinetic energy function of x. This is x. Next. Here to here. This is t. This is t. U of t and kinetic energy function of t. Both we need to take. Kinetic energy function of t. So now tell me x equal to 0. X equal to 0. X equal to plus a. X equal to plus a. Here it is how much? X equal to minus a. This is 0. 0. So here what we will get? This is the maximum. Maximum. Here to here. So first graph like this. Like this. X equal to plus a. So here you can write green color one is what? Kinetic energy. Kinetic energy function of x. Green color one. Kinetic energy function of x. That equal to how much? Half into k into a square minus a square minus x square. Kinetic energy. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనము u of x ని బ్లూ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేద్దాం. మేము కూడా అప్లై చేసుకోవాలా సార్? ఓకే. u of x equal to how much? half into k into x square. Half into k into x square. సో అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ ఓకే. సో ఇప్పుడు నీకు ఎలా వస్తుంది చెప్పు? ఇట్లా పోయి you will get like this. Clear? Here. Okay, so we will get the graph like this. Here. When kinetic energy and potential energy maximum, that we need to calculate here and here. Both will intersect here. Okay, so this is the graph. Green color one is what? U of x. Now k of x. Kinetic energy function of x. Kinetic energy function of x. The blue color one is the potential energy. Potential energy function of x. So this would be how much? Black color one is what? This would be how much? This could be how much? Here to here. Total energy. This is the total energy. Total energy constant. This you can confidently write. Total energy is constant. Total energy is constant. So what is the total energy? Tell me. Here you can write what is the maximum kinetic energy, potential energy, maximum kinetic energy
maximum kinetic energy, that is equal to half Ka square. That is equal to total energy. That is equal to total energy. Total energy. Total energy. Total energy equal to how much? This. So U average. U average. U average. This is the U average. Average kinetic energy. That equal to how much? 1/4 of the Ka square. 1/4 of the Ka square. 1/4 of the Ka square. Clear or not? Next. సో ఇప్పుడు మన గ్రాఫ్ ఇక్కడ గీస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. కొద్దిగా పైన గీద్దామా, ఇట్లా వచ్చి ఓకే నౌ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ. సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే ఇట్లా పోయి సో ఈ గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుందంటే ఇట్లా పోయి ఇట్లా పోయి క్లియర్. Okay, here green color one is what? What is the green color one? Green color is kinetic energy. Correct. Kinetic energy function of T. Kinetic energy function of T. Black color one is the Black color one is potential energy function of T. That equal to how much? Half Ka square sin square omega T. Sin square omega T. So this green color one is how much? This is how much? Kinetic energy function of T. This is half Ka square cos square omega T. Cos square omega T. Then what is the total energy? Total energy would be constant. This is the total energy function of T. Of course it is constant. Constant. Total energy equal to how much? Half Ka square. Half Ka square. This is how much? Half Ka square. Half Ka square. Half Ka square is the maximum kinetic energy and maximum potential energy. Once you combine these two, you will be getting this. Total energy must be constant. That equal to how much? Total energy is constant. That is how much? Half Ka square. Half Ka square. sir idantha This is x equal to minus a by root 2. X equal to plus a by root 2. A by root 2 plus a by root 2 and minus a by root 2. a by root 2 na a by 2 Correct. Get this. What you will get? This is the U average. This is U average and kinetic energy average. U average and kinetic energy average is obtained. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? U average. This is what? Average. Average. Total will be maximum. Exactly half. Okay. X equal to a by root 2. 1/4 of the half Ka square. Okay na?
అదే a by root 2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా అదే వస్తుంది నీకు. ఓకేనా? ఈక్వేట్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్. సార్ అవును సార్ నేనేం రాయలేదు. నేను ప్రూవ్ చేయొచ్చు. కంప్లీటెడ్. సార్ ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 రావాలి, కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 రావాలి, ఇక్కడ మాక్సిమం రావాలి. ఓకే, టోటల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ మనము టోటల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1 half ka square into sin square omega t plus cos square omega t, that equal to half into k into a square. That is why constant. Clear? సో ఈ మధ్యలో నీకేం తెలుసు చెప్పు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఈ పాయింట్ దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసామనుకో ఏమొస్తుంది చెప్పండి? హాఫ్ ఇంటూ k into a square minus x square, that equal to half into k into x square. So a square minus x square ఏమవుతుంది? a square equal to ఏమవుతుంది? 2 times of x square అవుతుంది. x equal to ఏమవుతుంది? plus or minus a by root 2 plus or minus a by root 2 plus a by root 2 minus a by root 2. If you substitute this, you will be getting u average. ఈ పాయింట్ దగ్గర u average వస్తుంది నీకు. 1/4 ఆఫ్ ద ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఉంటుంది, మాక్సిమం లో హాఫ్ ఉంటుంది. క్లియర్? ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఎంతంటే a by minus a by root 2 plus a by root 2 minus a by root 2 plus a by root 2. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇది 0, ఇది π/2. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందంటే π/4 ఉంటుంది. π/4 దగ్గర ఈక్వల్ ఉంటాయి రెండు. దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్. π/4 కానీ పెడితే ఇది యావరేజ్. దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వాల్యూ. అన్నీ మ్యాచ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ రావాలి. మా దగ్గర లేదు సార్, ఆపండి దగ్గర. క్లియరా? సో ఇవన్నీ కరెక్ట్ పోవాలి. Okay, so this would be average. This would be average. Total maximum n నుంచి ఎక్కడికి 1/4 ఆఫ్ ద ka స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1/4 ఆఫ్ ద ka స్క్వేర్ ఉంటుంది. 1/4 ఆఫ్ ద ka స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంటుంది అంటే 1/4 ఆఫ్ ద ka స్క్వేర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. యావరేజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ that is obtained at x equal to minus a by root 2. This is the point.
దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. అర్థమైందా? సార్ దాంట్లోనే కంజెస్టెడ్ గా అనిపిస్తుంది సార్. దీన్ని మిడిల్ లో గీమని కాదబ్బా, ఇది ఏదైనా ఖాళీ ఉంటే రాసుకోండి. దీన్ని దీంట్లోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. a/√2 - a/√2 ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి. మీకు అలా కావద్దు వద్దనుకుంటే ఇంకొకటి గీసుకోండి ఇట్లనే. క్లియరా? దిస్ ఈజ్ ½ k ω². నౌ టెల్ మీ, ఇది అయిపోయిందా? ఇది అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇంట్లో ఈ బిజినెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత KSB. నౌ రైట్ డౌన్ KSB. చెప్పండి. KSB నేను ఇప్పుడు దాకా తొడగొంది, అందుకే దాంట్లోనే ఇరికిచ్చింది ఎందుకో మళ్ళా అడిగిద్దు అనేసి. ఓకే, సో yes, x = a cos ωt. Write down x = a cos ωt. A cos ωt. Then tell me what you will get. Tell me. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఇదంతా ఇదేంటి మారదు. x = a cos ωt. Then what you will get? X = a cos ωt. Potential energy function of t equal to how much you will get? Potential energy function of t equal to how much you will get? చెప్పండి. ½ into k into a square cos square ωt. తర్వాత what is the kinetic energy function of t? ½ into k into a square sin square ωt. Then which one is kinetic energy function of t? Which one is potential energy function of t? వీటిల్లో ఏది cos square ωt? గ్రీన్ కలర్ వన్ ఈజ్ వాట్? Green color one is what? U of t. This is u of t. Green color one, u of t. Then black color one is what? Kinetic energy function of t. This is the kinetic energy function of t. Exactly ulta will come. అవునా కదా? అర్థమవుతుందా? sin square ωt అంటే ఇక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. Kinetic energy function of t and potential energy function of t. Write down up to here. మిగతా స్టోరీ అంతా సేమ్. ఇది ఒకటి గీయండి చాలు. ఇది తీసుకోకండి, ఇది అవసరం లేదు. ఇది ఒకటి గీయండి చాలు, అంతే కదా. ఆడ టీ మీద ఇదేమంత వేరీ కాదు కదా, ఇది ఎందుకు గీయడం వల్ల? ఇది ఒకటి గీయండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వాడు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తాడు, ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు. ఇది అసలు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది. అర్థమవుతుందా? వాడు x = మనమేమో క్లాస్ లో x = a sin ωt చెప్పుకుంటాము. ఎగ్జామ్ లో x = a cos ωt అంటారు. ఆ ఎగ్జామ్ హాల్లో నుంచి బయటకు అబ్బా అంటారు. అర్థమైందా? అందుకే ఇక్కడే చెప్పేస్తే అయిపోతుంది. చెప్పలేదు బా. x = a cos ωt అంటే ఏంటిదా? డైరెక్ట్ రాసేయడమే కదా. క్లియరా? ఇక్కడ యు యావరేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇవి రెండు ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్గా నన్ను IIT మద్రాసులో PhD ఇంటర్వ్యూ పోయినప్పుడు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో అతను ఏమడిగారంటే అది sin² θ + cos² θ గ్రాఫ్ గీమనండి. sin² θ + cos² θ గ్రాఫ్ గీమన్నాడు. నేను ఇదే గీసినాము. ఓకేనా? సో ఇట్లా పెట్టి ఏరియాస్ ఈక్వేట్ చేయాలి. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అనే టర్మ్ ఉంది కదా. టోటల్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్. టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఏరియా ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ దిస్. ఫస్ట్ ఈ ఏరియా తీసుకో, మళ్ళా ఈ ఏరియా తీసుకో. రెండు కానీ యాడ్ చేస్తే నీకు వచ్చేస్తుంది. రెండు యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఏరియా అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అవి రెండింటిని ప్రాపర్గా యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఏరియా రావాలి.
ఇది కూడా అంతే. ఈ ఏరియాని యాడ్ చేస్తే 2 వస్తాయి. అంటే 2 కామన్ వస్తాయి, అందుకని మీరు ఫీల్ కాలేరు. కొన్ని కామన్ ఏరియాలు వస్తాయి, అవన్నీ కానీ ప్రాపర్గా పెడితే నీకు టోటల్ ఏరియా అవుతుంది. క్లియరా? సో విచ్ వన్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ T? బ్లాక్ కలర్ వన్ ఈస్ వాట్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ T. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గ్రీన్ కలర్ వన్. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ X హాఫ్ ఇంటూ K ఇంటూ A స్క్వేర్ మైనస్ X స్క్వేర్. సో ఇదంతా కామన్. టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్, యు యావరేజ్. క్లియరా? ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది, యావరేజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో 1/4 ఆఫ్ ద K స్క్వేర్ ప్లస్ 1/4 ఆఫ్ ద K స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ రైట్ ఆఫ్. సో ఎనర్జీ ఇన్ SHM వెయిట్ సార్. ముడించిది. కంప్లీటెడ్. ఏది సార్? అయిపోయింది. సో నౌ టెల్ మీ యావరేజ్ యాక్సలరేషన్. అవ్వలేదు సార్, ఇంకా మీరేం సార్ కొంచెం దూరం వేసి అట్ట తీసిపోయినాను. సార్ మీ ఫోన్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటా సార్, ఎక్కువ స్టోరేజ్ వల్ల. ఛార్జింగ్ ఎక్కిందో లేదో చూసుకోండి సార్. ఓకే ఉంటుంది. ఓ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు బిస్కెట్ అవుతుందా? ఛార్జింగ్ కి దానికి సంబంధం లేదు సార్, అసలు నార్మల్ గా